Hello friends, here is a story for you, a story of two boxing champions, Amigo brothers by Piri. Let's watch a clipping of a boxing match. There's a right hand, snaps the head back, and Pryor is hurt. The right hand, hurt another right, hurt. Oh, that left, what? Amigo Brothers is a story written by Piri. Piri was a Puerto Rican writer. Puerto Rico is an island. Piri was his nickname given by his mother. നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമ്മെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ജോൺ തോമസിനെ അമ്മ വിളിച്ചൊരു ഓമന പേരാണ് പിരി. Piri is the name of a bird. It's a story of true friendship. The saying, the true friendship lasts forever even after a great fight, is very apt to this story. At the end of the story, the two friends, they proved that the true friendship lasts forever. യഥാർത്ഥ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും. അങ്ങനെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണിത്, അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ്. അമീഗോ ഈസ് എ സ്പാനിഷ് വേർഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് they are friends but not brothers. They are not brothers, but by friendship they are like brothers. They are such thick friends. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് അവർ. നിങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സ്കൂളിലെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ്, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി റിലേഷനേക്കാളും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് നല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. അതുപോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരും, Antonio Cruz and Felix Vargas. Both of them were 17 years old, like you. Antonio was fair, lean and lanky boy. Lanky means slim. His hair was always falling over his face. While Felix was dark, short and husky boy. Husky means fat. Nalla thadicha karutha boy aanu Felix. He wore his black hair in an afro style. By physical features, both of them are different, but they have some similarities. They had known each other since childhood because they were living in a same building in Manhattan. Manhattan എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും താമസിച്ചത്. They were thick friends. ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിരുന്നു. Both of them had a dream. They had a dream to become the lightweight champion of the world. രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ ഡ്രീം, രണ്ടുപേർക്കും വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആണ്. Let's see what happened to them. Shall we read the story? I know all of you have text with you. Please take your text. Turn over page 40. Page number 40. Let me read. Amigo Brothers by Piri. Antonio Cruz and Felix Vargas were both 17 years old. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. They had known each other since childhood, growing up on the lower east side of Manhattan in the same building. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ്, 17 years old. Next. Antonio was fair, lean and lanky, while Felix was dark, short and husky. Please look at your text. Text നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവും. Antonio was fair, lean and lanky. Lanky means slim. While Felix was dark, short and husky. നല്ല ഫാറ്റ് ബോയാണ് Felix. Antonio's hair was always falling over his eyes, while Felix wore his black hair in a natural afro style. രണ്ടുപേരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസവും. അന്റോണിയോയുടെ ഹെയർ ഇങ്ങനെ ഫേസിലേക്ക് എപ്പോഴും വീണ് കിടക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ഫെലിക്സിന്റെ ഹെയർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെട്ടി അതൊരു ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റൈലിലായിരുന്നു. Each youngster had a dream of someday becoming a lightweight champion of the world. Both of them had a same dream, to become the lightweight champion of the world. Next. Every chance they had, the boys worked out. Sometimes at the boys club and sometimes at the gym. എപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടിയോ അപ്പോഴെല്ലാം അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഏതിനു വേണ്ടി? ടു ബിക്കം ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. Early
morning sunrises would find them running along the East River Drive. Early morning they were running. They were taking practices along the East River Drive, wrapped in sweatshirts and short towels around their necks. They were taking practices. While some youngsters were into street negatives, Antonio and Felix slept, ate, rapped, and dreamt positive. They have a positive view in their life. അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പല കുട്ടികളും നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവരെ എപ്പോഴും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു. Between them, they had a collection of 5 magazines plus a scrapbook filled with torn tickets to every boxing match they had ever attended and some clippings of their own. രണ്ടുപേർക്കുമുള്ള ഒരുപോലെയുള്ള similarities. A collection of 5 magazines എന്നൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. A scrapbook means അതൊരു ആൽബം പോലെയാണ്. ആൽബം, പേഴ്സണൽ കളക്ഷൻ, അവരുടെ ഒരു കളക്ഷൻ. ആ കളക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? That was filled with torn tickets to every boxing match they had ever attended. അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ബോക്സിംഗ് മാച്ചസിന്റെ ടിക്കറ്റ്സ്, കീറിയ ആ ടിക്കറ്റിന്റെ ബാക്കി ഏതൊക്കെ മാച്ചുകളിലാണ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ. Then some clippings of their own, ഏതൊക്കെ മാച്ചസിൽ അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു കളക്ഷൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. Next paragraph. Now, after a series of elimination bouts, they had been informed that they were to meet each other to the division finals that were scheduled for the 7th August, 2 weeks away. After a series of elimination bouts means matches, elimination matches. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പല കോമ്പറ്റീഷനും എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഓരോ റൗണ്ടിലും പലരെയും നമ്മൾ ഔട്ടാക്കി ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എ സീരീസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ബോട്ട്സ്, ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കുറേ എലിമിനേഷൻ മാച്ചസിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Then they were informed they had to attend the division finals. That is on the 7th of August, 2 weeks away. Winner to represent the boys club in the Golden Glove Championship tournament. Next paragraph. The two boys continued to run together along the East River Drive. But even when jogging with each other, they both sensed a wall rising between them. ഇതുവരെ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹം, രണ്ടുപേർക്കും ജയിക്കണം. Now they sensed a wall is arising between them. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു വാൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിവിഷൻ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പേജ്. One morning, less than a week before their bout, they met as usual for their daily workout. Before 1 week, they met as usual. Antonio glanced at Felix, who kept his eyes purposely straight ahead, pausing from time to time to do some fancy leg work while throwing one toes followed by uppercuts to an imaginary jaw. Antonio glanced at Felix. Antonio Felixine നോക്കി. And at that time he was doing some exercises, some leg works. ബോക്സിംഗുകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചില leg works, ചെറിയൊരു എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കി. After a mile or so, Felix puffed and said, കുറച്ചു ദൂരം പോയതിനു ശേഷം ഫെലിക്സ് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, Let's stop a while, bro. I think we both got something to say to each other. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, രണ്ടുപേർക്കും വാശിയാണ്, എനിക്ക് ജയിക്കണം. Man, I don't know how to come out with it. Antonio helped. It's about our fight, right? Yeah, right. Felix's eyes squinted at the rising orange sun. Felix's eyes squinted. Squinted means brightened. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. I have been thinking about it too. In fact,
Since we found out it was going to be me and you, I have been awake at night, pulling punches on you, trying not to hurt you. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ നിന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ മറ്റേ ആളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ എനിക്കെങ്ങനെ ജയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അയാളും പറയുന്നത് ഞാനും ഇതേ ചിന്തയായിരുന്നു. സെയിം ഹിയർ. It's not natural not to think about the fight. I mean, we both are fighters and we both want to win. But only one of us can win. There are no draws in the eliminations. അപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെ അറിയാം അവർ രണ്ടുപേരും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്, അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫെലിക്സ് tapped Antonio gently on the shoulder. Tapped എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മളിങ്ങനെ ആരുടെയെങ്കിലും പുറത്തിങ്ങനെ അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടുകയാണ്. ഫെലിക്സ് tapped Antonio. ഫെലിക്സ് അന്റോണിയോ ഒന്ന് തട്ടി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. On the shoulder. I don't mean to sound like I am bragging, brother, but I want to win fair and square. I don't mean to sound like I am bragging. Bragging means boasting. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. പോസ്റ്റ് മീൻസ് ഞാൻ എന്നെ പോയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നൊന്ന് വിചാരിക്കരുത്. But I want to win fair and square. I want to win fair and square. Fair and square. That's a phrase. ഒരു നല്ലൊരു phrase ആണ് fair and square. It's an idiom combining two adjectives. That means in a fair way following the rules. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലെത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം I want to win the exam fair and square. That means in a fair way but working hard. Next paragraph. Antonio nodded quietly. Nodded means Antonio nodded quietly. Yeah, we both know that in the ring, the better man wins. എനിക്കറിയാം. It's fair, Tony. When we get into the ring, it's got to be like we never met. Felix അങ്ങോട്ട് പറയാം. Yes, it's fair, Tony. When we get into the ring, it's got to be like we never met. ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസ്, മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പോലെയായി. We got to be like two heavy strangers that want the same thing and only one can have it. You understand? Only one can win in the match. That you understand? I know. Tony smiled. Yes, I know. No pulling punches. We go all the way. Yeah, that's right. Listen. Yeah, that's right. Listen, Tony. Don't you think it's a good idea if we don't see each other until the day of the fight? I'm going to stay with my Aunt Lucy in the Bronx. ഇവിടെ ഫെലിക്സ് ഒരു ഐഡിയ പറയുക. Now we have 1 week ahead. ഇനി നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഇവിടെ മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം അവരെ കാര്യമായിട്ട് ആ ബോക്സിംഗ് മാച്ചിൽ വിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് പറയാണ് 1 വീക്ക് ഉണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വലിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടം. ഞാനൊന്ന് മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലീവ് വിത്ത് മൈ ഓണ്ട് ലൂസി ഇൻ ബ്രോൺസ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ്. Now both of them have mental conflict. രണ്ടുപേർക്കും മെന്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, മാനസികമായിട്ട് അവർക്കൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്, പിരിമുറുക്കമാണ്. They value the friendship. Now they are preparing for the physical conflict. For that, Felix preferred to stay with his Aunt Lucy in Bronx. Now they decided to separate for mentally preparing for the match. Whatever happens after the match, they will be friends forever. That was their decision. അപ്പോൾ മാച്ചിൽ ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ അല്ലേ? പേജ് നമ്പർ 41, second part. Tony scratched his nose pensively. Pensively means thoughtfully. Scratched his nose. Tony scratched his. Yeah, it would be better for our heads. He held out his hand, palm upward. Deal? Deal. Felix lightly slapped Dobrinski. Ready for some more running? Tony asked lamely. Lamely means lame excuse ആയിട്ട് നമ്മളൊരു മുടന്തൻ ഞാൻ പോലെ അല്ലെ, വെറുതെ ചോദിക്കാണ്. Ready for some more running? No, bro. Let's cut it here. You go on. I like to get things together in my head. No, we can cut it here. I want to prepare my mind. I want to make up my mind. You are not worried, are you? Tony asked. No way, man. Felix laughed out loud. I just think
It's cooler if we split right here. After the fight, we can get it together again like nothing ever happened. That's a good decision, isn't it? We can get it together again like nothing ever happened. അപ്പോൾ ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചാവും. നത്തിങ് എവർ ഹാപ്പൻഡ്. ഒന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ഈവൻ ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫൈറ്റ്. The Amigo brothers were not ashamed to hug each other tightly. Before separating, they hugged each other. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും hugged. The evening before the big fight. Now it is the day before the match. ആ ഒരു മാച്ചിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ്. അപ്പം നമുക്കും ഇതുപോലെയാണ്. ഒന്നുകിൽ എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിറപ്പ് ആയിരിക്കും. ഈവനിങ് ബിഫോർ ദ ബിഗ് ഫൈറ്റ്, Tony made his way to the roof of his building. Okay, ആ മാച്ചിന്റെ തലേ ദിവസം രണ്ടുപേരും എന്താ ചെയ്തതെന്ന്? Tony made his way to the roof of his building. Antonio റൂഫിന്റെ മുകളിൽ, വീടിന്റെ റൂഫ് ടെറസിലേക്ക് പോയി. In the quiet early dark, he peered over the ledge. Peered means looked. He looked over the ledge. Ledge, നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, ഫസ്റ്റ് ലെസൺ, ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. അതിൽ ലെഡ്ജ് എന്താ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? A horizontal place or a vertical place, അല്ലെ? ഒരു horizontal ആയിട്ടുള്ള ഒരു place ആണ്. That means here it is on his terrace. He tried not to think of Felix, feeling he had succeeded in psyching his mind. ഫെലിക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ മനസ്സിനൊരു വിഷമമാണ്. But only in the ring he really knew. To spare Felix hurt, he would have to knock him out early and quick. But in the ring, he wants to knock out his friend in the first round itself. Up in the South Bronx, Felix decided to take in a movie in an effort to keep Antonio's face away from his face. ഇവിടെ Antonio ടെറസിൽ കയറി മനസ്സൊന്ന് കൂളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Felix decided to watch a movie. Felix decided to take in a movie in an effort to keep Antonio's face away from his face. The flick was The Champion with the Kirk Douglas. The flick means movie. The movie was The Champion with the Kirk Douglas. The champion was getting beaten. Felix felt a shock. മനസ്സിനൊരു റിലീഫ് കിട്ടാനാണ് ആ മൂവി കണ്ടത്. But in the movie, the champion was getting beaten. അല്ലെ, അതിലെ ചാമ്പ്യൻ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടു. He felt a shock. He saw himself in the ring, blasting Antonio against rocks. Imagination ആണ്. He walked up some dark streets, deserted except for small pockets of weary-looking kids wearing gang colors. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മനസ്സിന് റിലീഫ് കിട്ടാൻ ഒരു മൂവി കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അത് റിലീഫ് കിട്ടിയില്ല. Then he decided to walk through the streets. അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്നപ്പോഴോ there he saw some weary-looking kids and they were wearing gang colors. അല്ലേ, ഒരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു സീനും കണ്ടില്ല. Walking the streets had not relaxed him, neither had the fight flick. അല്ലേ, neither the walking nor the fight flick couldn't give relief to him. He let himself quietly into his Aunt Lucy's apartment and went straight to bed. Then he decided to go to bed. Antonio was passing some heavy time on the rooftop. At that time, Antonio, അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. he went to bed. Then what happened to Antonio and how was Antonio? Antonio was passing some heavy time on his rooftop. How would the fight tomorrow affect his relationship with Felix? After all, fighting was like any other profession. ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലം? Then he thought, no, nothing will happen. Fighting is like a profession. Tomorrow we will be like some professionals. Friendship had nothing to do with it. But a gnawing doubt crept in. A gnawing means G silent ആണ്. കാർന്ന് തിന്നുന്ന മനസ്സിനകത്തുള്ളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡൗട്ട്. A gnawing doubt crept in. അകത്തേക്ക് കയറി. He cut negative thinking really quick by doing some speedy fancy dance steps. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്വിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫാൻസി ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു നോക്കി.
Felix, his amigo brother, was not going to be Felix at all in the ring, just an opponent with another face. Antonio വിചാരിക്കുകയാണ്, tomorrow in the ring, Felix will not be my friend and he will be a typical opponent. അല്ലേ, ശരിക്കും എൻ്റെ ഒരു എതിരാളി തന്നെയായി. Antonio went to sleep. Like his friend, he prayed for victory via a quick clean knockout in the first round. തൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ മറ്റേയാളെ അടിച്ച് തകർത്ത് എനിക്ക് ജയിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് he went to bed. Large posters plastered all over the walls of local shops announced the fight between Antonio Cruz and Felix Vargas as the main bout. Bout means match. Large posters plastered all over the walls of shops. Posters എല്ലാം നിരന്നു. Now it is the day of the match. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലെസണിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, കമ്പയർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വാഗാസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലെസണിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഒരു പോസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടുഡേ ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ അന്റോണിയോ ക്രൂസ് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് വാഗാസ്. ഇഫ് യു സോ എ പോസ്റ്റർ, how it would be? നിങ്ങളിങ്ങനെ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ പോസ്റ്റർ? അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. The fight had created great interest in the neighborhood. Antonio and Felix were well liked and respected. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ രണ്ടുപേരും വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ, അന്റോണിയോ ആൻഡ് ഫെലിക്സ്. Antonio and Felix were well liked and respected. Each had his own loyal following. The fight was scheduled to take place in Tompkins Square Park. അപ്പോൾ ഏത് പ്ലേസിലാണ് ആ മാച്ച് നടക്കുന്നത്? That is in Tompkins Square Park. The morning of the fight, Tompkins Square was a beehive of activities with numerous workers. So now today is the day of the match. The Tompkins Square Park, it is now like beehive, like a beehive. Beehive means ഒരു തേനീച്ചയുടെ ഒരു കൂട് പോലെ തന്നെയുണ്ട്. That means the harbory of the place. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? The workers setting up the ring, the seats, the guest speaker stand. Numerous workers setting up the ring. Ringന്റെ ലാസ്റ്റ് പണികൾ. Then arranging the seats, arranging the guest speaker stand. The scheduled bouts began shortly afternoon and the park had begun filling up even earlier. The match is scheduled to be in the afternoon, but the people have gathered there earlier. നേരത്തെ തന്നെ ആളുകൊണ്ട് ആ പ്ലേസ് മുഴുവനും ഫില്ലായി. The waiting time was over. Felix was escorted from the classroom by a dozen fans in white t-shirts. See, now the time of the match, Felix was escorted with his fans in white t-shirts. Antonio was escorted down a different stairwell and guided through a roped-off path. Roped-off path ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും ഫാൻസ് ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരുടെ ആരാധകരും തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പെടാതെ റോപ്പ് കിട്ടി അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ റിങ്ങിലേക്ക്, ഈ മാച്ചിങ് പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. As the two climbed into the ring, the crowd exploded with a roar. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് കയറി, the crowd exploded with a roar. അലറി വിളിക്കുകയാണ് crowd. Antonio and Felix both bowed gracefully and then raised their arms in acknowledgement. രണ്ടുപേരും കൈയൊക്കെ വീശി അങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. Antonio tried to be cool. Antonio ഒന്ന് കൂളാകാൻ നോക്കുകയാണ്. He turned slowly to meet Felix's eyes looking directly into his. Felix nodded his head and Antonio responded, Okay. Bong, bong, bong. The roar turned into stillness. Okay, now is the time of the match. The bell rang. Bong, bong, bong.
Raw turned to stillness. Ladies and gentlemen, the announcer spoke slowly. The announcement started. Now it's the boxing match between Antonio Cruz and Felix Vargas. Before starting the match, prepare a poster to announce the match in the Tompkins Square Park. Let's continue the second portion of the lesson in the next video.